His Divine Grace, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Raj, Srila Prabhupada Ki Jai, Ananti Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai, Shri Rup Sanatana Raghunath, Shri Jeev Gopala Das Raghunath, Shad Goswami Prabhu Ki Jai, Pramajago Shri Krishna Chaitanya Pranityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasudhi Gaura Bhaktivinoda Ki Jai, Shri Radha Krishna Gopa Gopinath, Shyamakun Radhakun Giri Govindam Ki Jai, Mathura Dham Ki Jai, Vrindavan Dham Ki Jai, Mayapur Dham Ki Jai, Namarup Dham Ki Jai, Jagannath Puri Dham Ki Jai, Ayodhya Dham Ki Jai, ISKCON St. Petersburg Ki Jai, Gangamai Ki Jai, Jamunamai Ki Jai, Srimati Bhakti Devi Ki Jai, Srimati Tulsi Devi Ki Jai, Shri Panchatattva Ki Jai, Shri Gauranitai Ki Jai, Gaur Premanande Haribo, Slava Sabrabhram Predanas, Slava Sabrabhram Predanas, Slava Sabrabhram Predanas, Slava Shri Guru Shri Gauranga. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Prahladadadaine. Hiranyakashi-purvaksha.
Lakshmi Nrsimha Bhagavan ki jai, Prahlad Maharaj ki jai, Gaura Premanande. Namo Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvitesa Shunyavadi Paskatya Desatarine. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda.
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hare
Hare
Sattara Sadushi Shriman, His Divine Grace Shalasi Bhaktivedanta Swami Raj, Srila Prabhupada Ki Jai. Gaura Premanande Haribol, Slava Sabrabhim Pradanam, Slava Shri Gurui Shri Garanga, Mam Vishnu Braya Krishna Prastaya Buddhe, Shri Mate Bhaktivedanta Swami Tanamane, Namaste Saraswati Deve, Gauravani Vracharane, Nirvishesha Shunyavadi Paskatyate Sadharana. Is there any particular verse to talk more? Okay. We'll read from the Shiva Samhita. Om Agyanaturnandasya Kiranjana Salakaya Chakshur Militam Yena Asmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Yadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagradatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Vrajana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vasakans Vitamscha Hey Krishna Karna Sindho Yinabando Dagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishubhanu Sudadevi Pranamami Hari Priye Vanchakapa Turbhyascha Kripa Sinubhyevacha Patidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Pranitananda Shadvaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. You have it in Paruski? Yeah. Okay. So we'll read from the Bhagavad-gita as it is, chapter 10, text number 10. Так, мы читаем из Бхагавад-гиты, 10 глава, 10 текст. Tesham satatam-yuktaanaamm bhajantam priiti-pуурвакам дадаами буддхи-йогам тамм йена маам упайаанти те. Can you put it on the board? No, I guess not. Okay, just Translation. 10:10. Да, Translation purport. Те, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Комментарий Шрилы Прабхупады. Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово «буддхи-йогам». Во второй главе Бхагавад-гиты Господь, давая наставление Арджуне, сказал, что Он уже многое поведал ему и пообещал рассказать о буддхи-йоге. Сейчас Он сделает это. Буддхи-йога – это деятельность в сознании Кришны, высшая форма проявления разума. Буддхи значит разум, а йога значит мистическое самосовершенствование. Когда человек старается вернуться домой к Богу и преданно служа Ему полностью погружается в сознание Кришны, его деятельность называют буддхи-йогой. Иначе говоря, буддхи-йога – это путь, ведущий к освобождению души из плена материального мира. Высшей целью духовного совершенствования является Кришна. Люди не знают об этом. Вот почему так важно, чтобы они могли общаться с преданными и нашли истинного духовного учителя. Нужно знать, что высшая цель каждого – Кришна, а когда цель поставлена, можно медленно, но верно приближаться к ней, чтобы в конце концов достичь ее. Если человек знает о цели жизни, но привязан к плодам своего труда, его действия называют карма-йогой. Если он знает, что цель жизни – Кришна,
но при этом ему нравится философствовать и размышлять в попытках постичь Кришну, он занимается гьяна-йогой. А когда он знает о цели и ищет Кришну в сознании Кришны и преданном служении, он идет путем бхакти-йоги или буддхи-йоги, которая является совершенной системой йоги и позволяет достичь высшей ступени совершенства. Если человек получил посвящение у истинного духовного учителя и состоит в духовной организации, но, несмотря на это, ему недостает разума, чтобы достичь совершенства, то Кришна изнутри дает ему указания, которые в конечном счете помогут ему без труда прийти к Господу. Нужно только постоянно действовать в сознании Кришны и с любовью и преданностью служить Богу всеми возможными способами. Мы должны что-то делать для Кришны и делать это с любовью. Если преданный недостаточно разумен, чтобы продвигаться по пути самоосознания, но искренен и предан служению Господу, Господь сам помогает ему достичь духовного совершенства и в конце концов прийти к Нему. Конец комментария. Tешаамм сатата-йуктаанаамм приити-пуурвакам дадаами буддхи-йогам тамм йена маам упайаанти. Еще раз перевод стиха. Те, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Namo Vishnu-padaya Krishna-prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswatundeve Gauravani Bracharane Nirvishesha Shunyavadi Paskatya Desatarane. There are 4 verses in the Bhagavad-gita which are known as Chaturasloki verses. И 4 шлоки в Бхагавад-гите, известные как Чатуршлока. They explain the entire philosophy of Krishna consciousness. Они объясняют всю философию сознания Кришны. Or at least the philosophy that we need to become conscious of Krishna. Это та философия, которая нам необходима, чтобы стать сознающими Кришну. And the first verse is Aham sarvasya prabhavo matak sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samanvitaha. That I am the source of all the spiritual and material worlds. From me the entire creation flows. The wise who know this perfectly engage in my devotional service and worship me with all their hearts. И первый стих Чатуршлоки 10.8 гласит: «Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются мне всем сердцем». In other words, Krishna is Bhagavan. Другими словами, Кришна – это Бхагаван. He is the source of everything, so he's the source of all beauty, all knowledge, all strength, all fame, all renunciation, all wealth. Он является источником всего, он является источником славы, красоты, богатства, силы, отречения и так далее. So the first one is wealth. Богатство. I said. You said them all 6? Yeah. Okay. No, maybe not all. I don't remember. So wealth, Богатство, beauty, красота, knowledge, знание, strength, сила, fame, слава and renunciation. и отречение. I forgot fame. So the goal of life is to meet Krishna. И цель жизни – встретить Кришну. That's why we come to the Hare Krishna movement. Or that should be the purpose of coming to the Hare Krishna movement, to meet Krishna face to face. И для этого мы пришли в сознание Кришны, и для этого существует сознание Кришны, чтобы встретить его лицом к лицу. Is there any other purpose of the Hare Krishna movement? Есть какие-то другие цели у движения Хари Кришна? To at least give people, everyone, the chance to know Krishna personally. Ну, дать людям шанс узнать лично Кришну. And there's a method of doing it. И есть метод, с помощью которого можно это сделать. And no one can invent the method of becoming Krishna conscious. И никто не может выдумать метод, с помощью которого можно стать сознающим Кришну. So, it's a very simple method. Но метод очень простой. Much chita mat kata prana bodhyantash parashparam katayantash tramam nityam tu shanti cha ramanti cha. The thoughts of my pure devotees dwell in me, their lives are surrendered to me, and they derive great satisfaction and bliss by enlightening one another and conversing about me. И этот метод очень прост. Сейчас я его вам скажу.
Все мысли моих чистых преданных поглощены мной, и вся их жизнь посвящена мне. Всегда делясь друг с другом знанием и беседуя обо мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство. Бхагавад-гита 10.9. So what we're hearing about is Krishna is God. Когда мы слышим, что Кришна Бог, He's not only God, but he's the most attractive person. но Он не только Бог, но Он самая привлекательная личность. And being God, he owns everything. И, будучи Богом, Он обладает всем. He also owns us. Также Он обладает и нами. He's controlling everything. Он управляет всем. That's our whole sambandha. Это вот вся самбанда. And our prayojana and our abhideya is how to achieve consciousness of Krishna. We have to utilize Krishna's energies in Krishna's service under the direction of Krishna's representatives. И наша прайоджана, и наша абидея — это то, что мы занимаем все в материальном мире в служении Кришне. And once we под agree to do руководством that, авторитетов. И чтобы делать это, once we agree to do that, then the next thing is we have to develop the proper attitude, mood. И как только мы согласны с этим, нам нужно развить правильное настроение. That we have no goal in life, save and accept to act in Krishna consciousness just to satisfy Krishna. У нас не должно быть иной цели в жизни, помимо того, чтобы доставить удовольствие Кришне. Then the result is we'll actually think about Krishna. И результатом этого будет то, что мы будем думать о Кришне. And thinking about Krishna means to associate with Krishna. Думать о Кришне значит общаться с Ним. And there are different levels of association with Krishna. И мы можем общаться, получить общение с Кришной на разных уровнях. So here it says, tешаамм, сатата-йуктаанаамм, бхаджатаамм, приити-пуурвакам. That for those who are constantly devoted to worshiping Krishna with love. И здесь говорится, что те, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, then I give the understanding by which they can come to me. Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. That is absorption in the mind in Krishna due to absorption in service to Krishna. И погружение ума в Кришну достигается погружением в служение Кришне. That while we're serving Krishna, that we should also think about Krishna. Когда мы служим Кришне, мы также должны и думать о Нем. And of course, the easiest way of doing that is to chant Hare Krishna. И самый простой метод, как это можно делать, это повторять Хари Кришна. It's both service and an opportunity to think about Krishna easily think about Krishna. То есть мы можем заниматься служением, и очень легко у нас получится думать о Кришне. And when we're actually absorbed in thinking about Krishna, we'll feel Krishna's presence. И если человек действительно погружен в мысли о Кришне, он может почувствовать его присутствие. And feeling Krishna's presence means pleasure, transcendental pleasure. И чувствовать присутствие Кришны значит ощущать трансцендентное блаженство. Which Krishna will say will destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. И он говорит, что я разрушу тьму неведения светом знания. Just like when you put the iron in the fire, it gets hotter and hotter and hotter. Если мы поместим железный пруд в огонь, то он будет становиться все горячее, горячее, горячее. And gradually becomes like the fire. И постепенно он станет подобен огню. So the more we think about Krishna by following the process, И чем больше мы думаем о Кришне, следуя процессу, then the more we become Krishnaized. тем в большей степени становятся кришнаизированными. And the more we become Krishnaized, then the more we can actually experience Krishna, His names, His forms, His qualities, His associates, His pastimes. И чем больше мы это продолжаем делать, тем больше мы становимся способны воспринимать Его форму, имя, Его деяния и качества. There is a transcendental television in everyone's heart. В сердце каждого существует трансцендентное телевидение. Unfortunately, it's been broken since time immemorial. К сожалению, телевизор сломался с незапамятных времен. So the Hare Krishna movement is the transcendental television repair project. И движение сознания Кришны — это такой трансцендентный ремонтер трансцендентного телевидения. So when the television is repaired, we can tune on to Krishna, channel Krishna. И когда телевизор будет починен, мы сможем настроить его на канал Хари Кришна. Actually, we have that ability, we just don't use it.
На самом деле у нас есть эта способность, но мы ей не пользуемся. Because the conditioned soul is too much interested in chasing after material security. Поскольку обусловленные души, они больше заинтересованы в обретении безопасности. And doesn't take time to think about who he actually is and what the real goal in life is. И у них нет времени для того, чтобы подумать о том, кем я являюсь и какова моя цель моей жизни. Actually, modern society is a opportunity to become completely distracted from Krishna consciousness. И современное общество устроено таким образом, чтобы человека полностью отвлечь от сознания Кришны. Modern society is telling us that we can become happy from without. И говорят, что мы можем быть совершенно счастливым без этого. By a certain arrangement of the material nature. Благодаря определенному устройству материальной природы. The Kangsas and the Putanas of the material present society are trying to convince everyone, don't look inside yourself, there's nothing to see. И камсы и путаны современного мира говорят, что нет смысла смотреть внутрь себя, вы там ничего не увидите. Just go on chasing phantasmagoria outside. Просто гонитесь за фантасмагориями, которые находятся вне вас. And therefore they're busily inventing things to distract people from thinking about, from looking inside to find the truth. И они очень легко устраивают разные вещи, которые отвлекают людей от того, чтобы посмотреть внутрь себя. Every year they come out with a different smartphone. Каждый год выходят новые смартфоны. The more they come out with the smartphones, the stupider people become. Чем лучше смартфоны, тем тупее люди становятся. Even we can see the children. Мы можем даже видеть, даже дети. They have their little. They're just busily absorbed in this phone. Они полностью погружены в этот смартфон. So they're trying to transfer our attention from within to this gadget which will save us. Таким образом, современное общество, оно отвлекает нас от того, что у нас внутри, к тому, что есть в смартфоне, который даст нам свободу. At the time of death, в момент смерти он нас спасет. You have a certain app. Вы возьмете свой iPhone. You tap it, and the Vishnu Dutas come and save you. Вы нажмете на какую-нибудь кнопочку, и придут Вишнудуты и спасут вас. So we've been trained up by the material, just like Srila Bhaktivinoda Thakur said, Kalo Sudra Sambhava. In Kali Yuga, everyone is born as a Shudra. Who's that? No, that's part of the scripture. И в Священных Писаниях говорится Кало Шудра Самбхава, все в Кали-югу рождаются шудрами. And how do we know we're Shudras? И как узнать шудру? That anyone who identifies themselves with their gross and subtle material body is a Shudra. Шудра — это тот, кто отождествляет себя с грубым, с тонким материальным телом. Unfortunately, к сожалению, modern society takes all the Shudras and trains them to become less than an animal. И современное общество берет шудры и выпускает и дает им такое воспитание, что они становятся хуже животных. Janmana jayate Shudra. That by birth everyone is born as Shudra. По рождению каждый является шудрой. Sambhava samskara bhava dvija. But by a certain samskara one can become a dvija, twice born. Но благодаря самскарам человек может стать двиджей, дважды рожденным. So our samskara is hearing Bhagavad-gita. И наша самскара — это Бхагавад-гита. By Bhagavad-gita we can understand we're actually spiritual souls. Благодаря Бхагавад-гите мы сможем понять, что мы духовные души. And that we should develop an interest to becoming Krishna conscious. И благодаря ей мы развиваем в себе интерес к развитию в сознании Кришны. But because we've been trained up by materialistic culture, но поскольку мы воспитаны в материалистичной культуре, our consciousness is divided. Наше сознание раздвоено. In materialistic society, people are also a little divided, their consciousness. И в материалистичном обществе сознание тоже раздвоено. Because there was some bit of morality and religion
Потому что есть некая They мораль, were trained in a little bit of morality and religion. потому что в нем также обучают некой религии и морали. No, not very much. Не так много. So they have a little bit of consciousness, Потому что conscience. поэтому у них есть некая совесть. Therefore, they're a little reluctant to do the wrong thing. Поэтому они могут не очень быть склонны к дурной деятельности. At least sometimes. Иногда, по крайней мере. But modern society is trying to encourage them to become more and more animalistic. Но современное общество старается вдохновить их стать все более и более подобными животным. There's no God. Нет Бога. There's no purpose of life other than to gratify the senses. В жизни нет иного смысла, кроме удовлетворения чувств. You're a good person if you have money. Если у вас есть деньги, вы хороший человек. And if you can't get money, at least you should be able to juggle words so that people think you're learned. Если у тебя нет денег, то ты, по крайней мере, должен научиться так манипулировать словами, чтобы люди посчитали тебя ученым. So when we come to the Hare Krishna movement, we try to chant Hare Krishna. И вот мы пришли в движение сознания Кришны и стараемся повторять And while Харе we're Кришна. chanting, we dream of so many happy times in the material world. И вот мы повторяем Харе Кришна и мечтаем, как вот наступят счастливые времена в материальном мире. So that's called karma yoga. Это называется карма-йога. Krishna says, Chatura vida bhajante mam janas kritina arjuna. Artha jignasya artharati jnani cha bharatar shiva. So the materialistic devotee is considered to be one of the pious persons. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что материалистичного преданного следует считать благочестивым человеком. And Prabhupada explains here that they know the goal is Krishna, but they're addicted to the fruits of their activities. И Шрила Прабхупада пишет в комментарии, что хотя они знают, что цель Кришна и цель жизни Кришны, тем не менее они привязаны к плодотворной деятельности. So they think their bead bag is like rubbing the Aladdin's lamp. Вот, если мы представляем, что мешочек с щетками – это лампа Аладдина, что мы ее так потираем. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Oh Krishna, oh genie, supreme genie. О, Кришна, он верховный джин. Give me a house. Дай мне дом. Give me a wife. Дай мне жену. Give me a color TV. Дай мне цветной телевизор. Om Jai Jagadisha Hari. Ом Джая Джагадиш Хари. So we're praying to Krishna, but we have other desires too. Да, мы молимся Кришне, но у нас есть также и другие желания. Oh, we should say we're praying to Krishna and hoping he'll fulfill some of our desires. И мы думаем, ну вот я молюсь Кришне и надеюсь, что он исполнит какие-то мои материальные желания. And indeed, Krishna he does fulfill some of our desires. Да, и Кришна может удовлетворять какие-то наши желания. Like we want to become free from distress. Например, мы хотим избавиться от стресса. So Krishna says, Kama Esha, Krodha Esha, Rajaguna Samudva. Or he says that actually our distress is caused by lust, anger, and greed. И Кришна говорит, что страдания все обуславливаются вожделением, гневом и жадностью. Trividha narakasya dvaranashitam atmanaha. Kama, Krodha, Tata, Lobhas, Tasmat, Etam, Trayam, Chajet. That there are three gates leading to hell. Он говорит, что трое врат ведут в ад. Because nowadays people are absorbed in lust, anger, and greed. Разумеется, современные люди, они все погружены в вожделение, гнев и жадность. And there's a whole class of people being trained to worship lust, anger, and greed. И все классы общества обучаются таким образом, чтобы они могли погрузиться в вожделение, гнев и жадность. And people who are absorbed in lust, anger, and greed, they're very easy to control. И людей, которые погружены в вожделение, гнев и жадность, очень легко контролировать. So since the material world is an attempt to control others, the materialistic leaders are very happy when people are absorbed in lust, anger, and greed. Поскольку материальный мир, он предназначен для того, чтобы контролировать тут все, поэтому материалистичные лидеры, они очень счастливы, когда их подчиненные погружены в вожделение, гнев и жадность. And people have no idea that, well, they think that this is the goal of life. Но люди сбиты с толку, они думают, что в этом есть цель жизни. Since
God consciousness is not presented in a very consistent and logical way. Потому что им не представили сознание Бога логично и последовательно. Therefore, they think that there's some basis of reality or to be absorbed in lust, anger, and greed. И поэтому они считают, что это основа реальности быть погруженным в вожделение, гнев и жадность. And therefore, devotees and others are conflicted in their minds. Поэтому преданные и непреданные находятся в конфронтации в уме. They know they should be thinking about Krishna. Они знают, что они должны думать о They Кришне. know they should be serving Krishna. Они знают, что нужно служить Кришне. But they just can't give up their material desires so easily. Но не так-то просто оставить свои материальные желания. Therefore, they feel guilty. Поэтому они чувствуют вину. And the materialists tell them, yes, you feel guilty. So give up this desire to become Krishna conscious, and then you can become a spontaneous animal. И материалисты говорят, да, ты чувствуешь зависть, то есть ты чувствуешь вину, поэтому тебе нужно оставить свое Хари Кришна и стать естественным животным. All your mental problems will go away if you just become a pure animal. И твои все ментальные проблемы уйдут, когда ты станешь чистым животным. Just like when the devotees leave the Hare Krishna movement, they have a worse time in the material world than an ordinary materialist. А когда преданный он уходит из движения сознания Кришны, то у него наступают трудные времена в обществе материалистов. Because there's a little voice called Krishna telling them that they're doing the wrong thing. Krishna. Поскольку Кришна изнутри говорит им, что вы поступаете неправильно. It's called Paramatma. Это называется параматма. He gives conscience. Она дает совесть. And so devotees feel guilty when they leave. И преданные такие, они чувствуют себя виноватыми. Matter of fact, we feel guilty even now. Мы можем чувствовать вину даже сейчас. Because we have desires and we know we shouldn't have them. Поскольку у нас есть желания, которых мы не должны иметь. Therefore, we can't enjoy like an ordinary person can. Поэтому мы не можем наслаждаться так, как наслаждаются обычные люди. Many times the devotees would like that there are only 3 regular principles. Иногда у преданных есть 3 регулирующих принципа. That we change our movement at a time of initiation. We vow to follow 3 regular principles. И, Sometimes the devotees would like it. At иногда the time of initiation, we make a vow to follow only 3 regular И principles. у преданных есть такое сокровенное желание, чтобы вот в момент инициации попросили следовать всего 3 регулирующим принципам, а не 4. No meat, Не есть мясо, no fish, не есть рыбу and no eggs. и не есть яйца. But these principles are so that we can give up lust, anger, and greed. Но все эти принципы, которым мы следуем, направлены на то, чтобы мы оставили вожделение, гнев и жадность. And when we give up lust, anger, and greed, then we can more easily fix our minds upon Krishna. И когда мы оставим эти 3 вещи, вожделение, гнев и жадность, нам будет гораздо проще сосредоточить свой ум на Кришне. We can work on the Brahma-bhuta platform. И мы сможем действовать на уровне Брахма-бхуты. And therefore actually develop devotional service. И тогда мы разовьем преданное служение. So this attraction for materialistic advancement, И поэтому есть привязанность к этому материалистичному прогрессу, of which there is no advancement really. который не является на самом деле прогрессом. Actually, the so-called material advancement is actually gradual degradation. Это так называемый материальный прогресс, это просто деградация. Gradually people will be becoming, as Srila Bhaktivinoda Thakur said, less than animals. Как Бхактивинода Тхакур говорит, what animal? Less than animals. Как говорит, что Бхактивинода Тхакур, что постепенно люди становятся хуже животных. Their leaders are Swavit Grahostra Karar Samstuta Purushak Pashu Yat Karna Patayo Peta Jata Nama Gadagraja. That men who are like hogs, dogs, camels, and asses, they worship the bigger hogs, dogs, camels, and asses.
И он говорит, что люди, подобные свиньям, собакам, ослам и верблюдам, они поклоняются более великим свиньям, собакам, ослам и верблюдам. Это он говорил про лидеров. If you read the newspapers or look at a magazine or television, all the information. Если вы посмотрите телевизор, газеты и какие-то программы, новости, If you go to school, public school, university, вы пойдете в школу или в университет, it's all about the big animals. а там все рассказывается о больших животных. And the little animals, they read these things and they appreciate, oh, this is such a big animal. И маленькие животные, они читают это, их это вдохновляет, они говорят, о, какие большие животные. He's my leader. Вот это мой лидер. One day I'll become a big hog. И когда-нибудь я стану большой Or свиньей, a camel. или верблюдом, Or dog. или собакой, Or an ass. или, в конце концов, ослом. Now, if one can follow the regular principles of Krishna consciousness, Если человек в состоянии следовать принципам сознания Кришны, then Maya will offer better things. тогда Майя предложит ему нечто лучшее. One can actually learn to like prasadam. Человек, он научится, ему понравится прасад. One is able to live a simpler life. Человек сможет жить простой жизнью. One doesn't think every year my advancement is the number of which iPhone I have. Он не будет думать каждый год, вот, какой бы мне iPhone-то прикупить новый. Last year I had iPhone 6. Вот в прошлом году у меня был 7-й iPhone, 6-й iPhone. But this year I advanced. Но в этом году я приподнялся. And I have iPhone 7. Мне нужно приобрести 7-й And in iPhone. the future, as I make more advancement, В следующем году я прогрессну еще больше. I'll get iPhone 8. У меня будет 8-й iPhone. And at the time of death, А в момент смерти I'll go back to iPhone Loka. я вернусь на iPhone Loco. So in this way, people are believing that there is some advancement. И таким образом люди верят в прогресс. But our advancement is how much consistently we're engaged in Krishna's service. Но наш прогресс заключается в том, насколько мы последовательно заняты в преданном служении. And how we're doing it with care and attention. Как мы совершаем его с вниманием и с вниманием. With consistency and enthusiasm. Последовательно и с энтузиазмом. How much we're actually thinking about Krishna. Как много мы думаем о Кришне. How much we've understood about Krishna. Что мы понимаем о Кришне. And about the process of realizing Krishna. А также о методе постижения Кришны. So one can advance to this platform becoming inquisitive. И человек, он может подняться на этот уровень и стать любознательным. About Krishna. Относительно Кришны. That we won't be so much attraction to the worldly news. У нас может быть сильная привязанность к мирским новостям. Well, everyone is inquisitive. Каждый на самом деле любопытен. Even the birds are inquisitive. Даже птички. The birds are going beep beep. И птички летят и говорят бип-бип. Does anyone know what beep beep means? Знаете, что это значит? Any scholars here? Есть тут орнитологи, специалисты по птицам. Bird language is actually very simple to learn. На самом деле птичий язык легко выучить. Does anyone know what beep beep means? Знаете, что это пип-пип? Что это значит? It means where is the worm? Worm. Где червячок? Worm. Yeah. And the answer is beep beep beep. И ответ бип-бип-бип. Does anyone know what that means? Кто-нибудь знает, что это значит? Это тамм. So everyone is inquisitive about something. И каждый интересуется чем-то. And we have two books. У нас есть две книги. We have the
our newspaper and magazines. У нас есть газеты и журналы, And we have Bhagavad-gita and Krishna book. а также есть Бхагавад-гита и книга Кришна. So before anyone takes initiation, И до инициации they should be put into a room человека нужно посадить в комнату with a camera. с камерой. And they should have, on one side there should be Bhagavad-gita, Srimad Bhagavatam. И в одной стенке должна быть Бхагавад-гита Шримад Бхагаватам, Another side, Time Magazine, Playboy, а в другой стенке должен быть журнал Time и Playboy, Moscow Times. а также московское время. And we should see which direction the devotee heads in. И мы будем наблюдать, куда пойдет преданный. So if they head in the wrong direction, they should wait before they get initiated. И если его потянет не в ту сторону, может быть, ему стоит немножко подождать с посвящением. So we should become inquisitive to hear about Krishna. Таким образом, мы должны развить свой интерес к слушанию о Кришне. Which means that we should read Prabhupada's books. Это значит, мы должны читать книги Прабхупады And try to understand them. и стараться понять их. Not that we read the book, А не то, что мы читаем книгу, and at the end of reading the book, someone asks, which book did you read? а потом нас спрашивают, какую ты книгу читал? You go, I don't know. А я I can't remember. что-то я не помню. But I read the book, Но я читал so I'm a книгу good person. какого-то хорошего человека. Unlike these other bad devotees. Unlike А, all these other bad devotees в отличие от других плохих преданных, who never read the books. которые не читают книги. I read the books. А вот я I читаю can't книги. remember what I read, Я не помню, что я читал, but I'm a good person. но я хороший человек. No, we should actually remember what we Нет. read. Не, нужно помнить, что ты читал. At the end of the Bhagavad-gita, Krishna asks Arjuna, И в конце Бхагавад-гиты Кришна спрашивает Арджуну: have you actually been listening to what I said? ты меня слушал, что я сказал? Or did you fall asleep Или ты спал with your eyes open? с открытыми глазами? That's possible. Это возможно. Shruti Kirti Prabhu said that he used to massage Prabhupada into the evening, and so he'd be very tired in the day. Шрута Кирти Прабху рассказывал, что иногда он вечером массировал, делал массаж Шрилы Прабхупады, и был таким уставшим. So he was obliged to be in the class in the morning. Но ему нужно было быть на утренней лекции. And Prabhupada didn't like it when people fell asleep in front of him. И Шриле Прабхупаде не нравилось, когда люди в аудитории засыпали. But Shruti Kirti Prabhu was very, very tired. Но Шрути Кирти был очень уставшим. But he had to be in front of Prabhupada. Но он сидел прямо напротив Шрилы Прабхупады. So he learned the art of keeping his eyes open. И он научился, как делать так, чтобы глаза не закрывались. While being fast asleep. Но при этом он глубоко спал. So Krishna was asking Arjuna, have you learned that technique? И Кришна спросил Арджуна, не обладает ли он такой техникой? Have you actually been asleep this whole 2 hours I've been speaking to you? Может быть, ты спал все 2 часа, пока я тебе что-то говорил? Or have you actually been paying attention? Или же ты был внимателен? Kachit etat shutam parata tvaya kagrena chetasa kachit agana samoha pranatas te dhananjaya. And Krishna was going to test Arjuna. И Кришна решил проверить Арджуну. Not that Arjuna said, yes, I've been paying attention. Не то, что там Арджуна сказал, да, я все внимательно слушал. That's my favorite book. Это моя любимая I think you книга. just spoke Krishna book, right? Ну, как Кришна. Книга Кришна. No, it was Bhagavad-gita. Нет, Бхагавад-гита. Oh, I'm sorry. Ой, извините. No, Krishna was going to judge Arjuna if he's actually paying attention or not. Нет, Кришна решил проверить, действительно Арджуна был внимателен. And his basis was, if we actually hear, we should experience 2 things. И признаком того, что мы внимательно слушали, являются 2 вещи. We should get out of illusion. Мы должны избавиться от иллюзий, And our ignorance should be destroyed. и наше невежество должно быть разрушено. Otherwise, we haven't heard Bhagavad-gita. В противном случае это значит, что мы
не слышали If Бхагавад-гиту. we walk away after hearing Bhagavad-gita and we still have the same conceptions of materialistic conceptions, Если, прослушав Бхагавад-гиту, мы уходим, и у нас в уме остаются все те же материалистичные концепции. that I am this body, Я — это тело, so many things belong to me, мне так много чего принадлежит. and we haven't had any further insights into actually who Krishna is and who I am, И у in the нас process of realizing Krishna, И у нас не появляется внутренних пониманий, кто я, кто Кришна, каков процесс самосознания. then factually speaking, we've actually been asleep during the class. Но поэтому тогда можно сказать, что мы спали во время лекции. That we're all expert at keeping our eyes awake and being asleep. Мы все очень хорошо научились спать с открытыми глазами. So Arjuna, he immediately said, "Don't worry, Krishna. I've actually been listening." Арджуна тут же успокоил Кришну: не волнуйся, я все очень внимательно слушаю. Nashta moha smritira labdva tat prasada maya chuta stitosmi gata sandeha karishe vachanam tava. Yes, nashta moha. My illusion has now been dispelled. Он говорит, что мои иллюзии рассеялись. Smritira labdva. And now I remember who I actually am again. И я снова вспомнил, кем я являюсь. Tat prasada maya chuta. It's all by your mercy that you've enlightened me. Это все благодаря твоей милости пришло просветление. Stitosmi gata sandeha karishe vachanam tava. And now I'm actually going to follow what you tell me to do. И я теперь готов следовать тому, что ты мне сказал. So how do we know that Arjuna was honest? Как мы можем проверить, что Арджуна был честен? Can anyone say how we know Arjuna was actually his illusion was dispelled and he regained his memory? Как мы можем узнать, что действительно иллюзии Арджуны рассеялись? How do we know that was true? Как мы узнаем, что это так? Yes. Da. Да. He started act according to Krishna's instructions. What did he do? И что же он сделал? Fight. Yes, he fought in the battlefield Kurukshetra. Да, он начал биться на поле битвы Курукшетра. Not that he told Krishna, yes, I've understood everything. Не то, что он сказал: да, Кришна, я все понял. I'm your servant. Я твой слуга. But, I have an appointment. Но знаешь, у меня тут встреча назначена. I think I have to leave the battlefield. Кажется, мне уже пора уходить. I'll watch the reruns on television. А я посмотрю на Ютубе трансляцию. Let me know who wins. Сообщи мне, кто победит. No, he himself fought in the battlefield. Нет, он принял участие в этом сражении. So after reading Bhagavad-gita, we should also fight on the battlefield of this material world. И прочитав Бхагавад-гиту, мы также должны вступить в битву в этом материальном мире. And to fight for Krishna in the form of Chaitanya Mahaprabhu's mission. И биться за Кришну в форме миссии Шри Чайтаньи Махапрабху. Then one can come to the platform of Brahman. И тогда человек может подняться на уровень Брамана. That one can actually understand that the goal is Krishna and give up this desire for mental speculation to understand Krishna. И человек, он поднимается, понимая, кто такой Кришна, и оставляет свои потуги постичь Кришну своим умом. Instead, actually accept Krishna as being God. Вместо этого он принимает, что Кришна — Бог. And then fight for Krishna. И тогда сражается за Кришну. Fight for Krishna means to try to love Krishna. И сражаться за Кришну значит пытаться полюбить Его. And to try to become the servant of Krishna's servants. А также попытаться стать слугой слуг Кришны. To see the devotees especially as representatives of Krishna. И видеть преданных как представителей Кришны. Instead of our material conceptions. Вместо привязанности к материальным концепциям. Oh, this Prabhupada writes in the Nectar of Instruction, this devotee, he comes from America, from Russia, or from Africa, therefore they can't be really devotees. И Шрила Прабхупада пишет в Нектаре наставлений, что эти преданные приехали из Америки, из Китая, из России, они настоящие преданные.
Sometimes in our movement we think, oh, this devotee is my god brother or sister, and the others are kind of related, but they're distant relations. Sometimes the devotees think that this is my god brother or god sister. Иногда преданные думают, что вот это моя духовная сестра или брат. So they're my intimate family. Они моя близкая семья. Others are maybe my god cousins. А все остальные мои духовные двоюродные братья и сестры. And therefore they're distant relations. Поэтому у меня с ними такое отношение достаточно отдаленное. But this is not the philosophy of Srila Rupa Goswami. Но это не та философия, которую учил Шрила Рупа Госвами. Srila Rupa Goswami says we judge devotees not by whether they're initiated by the same guru or not. Он говорит, что мы должны оценивать, может не то слово, оценивать преданного не потому, получил ли он инициацию нашего духовного учителя. We judge devotees by their advancement in Krishna consciousness. Мы судим преданных по тому, насколько они развиты в сознании Кришны. We exchange a loving relationships with the devotees according to how advanced they are in devotional service in Krishna consciousness. И мы выстраиваем свои отношения в соответствии с тем, насколько человек он продвинут в преданном служении. В сознании Кришны. That for those who are more advanced than we are, who are more steady and more enthusiastic about devotional service. И те, кто более продвинуты, чем мы, кто больше полон энтузиазма в сознании Кришны, then we learn from them how to become more enthusiastic and more steady in our service. И более стабилен, мы у них учимся, как приобрести больше энтузиазма, как стать более стабильными в своем служении. And for any devotee who considers themselves to be the servant of Krishna's servants, и по отношению к другим преданным мы считаем себя слугой слуг Кришны. we take shelter with them to learn the secrets to devotional service from Guru, Sadhu, and Shastra. Мы предаемся им для того, чтобы узнать секрет, который дают Гуру, Садху и Шастры. And others who are not so dedicated or committed to Krishna consciousness, А те, кто не так сильно посвятили себя сознанию Кришны, who are on the material concept, who still are attached to the material concepts of life, у кого еще сохраняются определенные привязанности к материалистичному представлению о жизни, we respect them within our minds. мы выражаем свое уважение им в уме. But we don't interact with them in such a way as to acquire their conceptions. Но мы с ними не общаемся таким образом, чтобы выспрашивать о их материалистичных концепциях. That we judge devotees not by their material education, Мы также не судим о преданных по их материальному or their образованию material qualities. или материальным качествам. We judge them by how steadily and how enthusiastically they're engaged in Krishna's service. Мы судим о них по тому, насколько они стабильны в своем служении, насколько они полны энтузиазма в Their этом. example that they show, Тот пример, который они показывают, and their ability to convince others to follow the same example. а также их способность убеждать других следовать путем преданного служения. Then we can actually come to the platform of буддхи-йогам. И тогда мы сможем по-настоящему подняться на уровень буддхи-йоги. Actually develop intelligence to understand and love Krishna. Тогда мы сможем подняться на тот уровень, когда мы поймем и полюбим Кришну. Focus our attention and give our love to Krishna. Сосредоточим свое внимание и дадим любовь Кришне. Now, this philosophy, as Prabhupada writes at the end here, may be very confusing to people. И Шрила говорит, что эта философия сбивает людей с толку. Because Krishna consciousness is very simple. Потому что сознание Кришны очень простое. And because we're attached to material conceptions, it appears to be very confusing. Но поскольку люди привязаны к материалистичным представлениям, это их сбивает с толку. Even we find sometimes that a pure devotee like Srila Prabhupada, Иногда мы можем видеть, что даже такие чистые преданные, как Шрила Прабхупада, even sometimes devotees trying to find reasons to have doubts in him. Преданные пытаются найти причины, по которым они могут сомневаться в нем. Although he was acting purely on the platform of pleasing Krishna and his spiritual master. Хотя он находился полностью на уровне, на котором он стремился только удовлетворить Кришну, своего духовного учителя и вайшнавов ачарьев.
Because people have other interests other than surrender to Krishna. Поскольку у людей есть другие интересы, помимо того, чтобы предаться Кришне. Everyone has come to the material world to be the center of existence. Каждый пришел в этот материальный мир, чтобы стать пупом земли. And if Krishna is the center of existence, Но Кришна на самом деле является центром существования. and Krishna's pure devotees are the center of existence, И чистые преданные Кришны также являются центром it существования. robs them of the ability to be the center of existence. It takes away their ability to be the center of existence. И нужно взять у них этих способностей стать центром существования. Therefore, they'll try to find some reason to find fault, even with a pure devotee. Поэтому они пытаются найти какие-то причины, чтобы найти недостатки. And material education И материальное образование is such that confuse innocent people. Such materially educated people материально образованные confuse люди, innocent devotees они сбивают с толку невинных преданных, to create doubts even in the pure devotee. чтобы создавать сомнения в чистых преданных. They confuse the fact that the pure devotee, he knows perfectly about pure devotional service. Они путают людей и не дают им понять, что о чистом преданном служении может знать только чистый преданный. And how to apply it in the lives of everyone. А также чистый преданный знает, как применить это преданное служение, чистое преданное служение в жизни каждого. But because he appears in a certain form, Но поскольку чистый преданный является в определенной форме, and because he has certain habits, и у него есть определенные привычки, they take this as proof that they're imperfect. они приводят это как доказательство, что такие преданные, они несовершенны. And their philosophy could be just as good as the pure devotees. И что их философия столь же хороша, как и философия чистых преданных. So one should not become bewildered by such false propaganda that there's some other way of achieving perfection other than Krishna consciousness. Поэтому нельзя позволять себя сбивать толку такой пропагандой, что есть другие какие-то методы достижения совершенства помимо чистого преданного That служения. there's some other path other than given by the acharyas and the scriptures. Что есть какой-то другой путь помимо того, что нам дали ачарьи и священные писания. That we don't need sadhu, Что нам не нужны саду, we don't need guru, нам не нужен гуру, we don't need shastra, да и шастры нам не нужны. we only need them Все, что нам нужно, это вот такие пропагандисты, to tell us what guru, sadhu and shastra tell. которые говорят нам вместо того, чтобы слушать гуру, садху и шастру. Even they say the opposite of guru, sadhu and shastra. Они говорят даже противоположное гуру, саду и шастрам. They want us to believe them И они хотят, чтобы мы им верили, because they have some mundane education. потому что у них есть какое-то мирское образование. So that has ruined so many religious movements. И на самом деле это разрушило множество религиозных движений. Christianity started out Христианство с этого началось. as pure, Оно было чистого. but then worldly-minded people took it over Ну а потом в нем стали преобладать люди с мирским складом ума. to utilize it for their own means. Они начали там свои какие-то... And therefore, practically the essential teachings, which are non-different from Krishna consciousness, have been covered. И они начали вводить туда свои какие-то идеи, и потихонечку изначальное христианство, которое не отличается от сознания Кришны, стало покрытым. So we should try to engage in following Srila Prabhupada and his sincere followers. Поэтому мы должны стараться быть занятыми преданным служением и найти искренних последователей Шрилы Прабхупады. To become qualified to become enlightened by Krishna from within the heart. И чтобы стать квалифицированным, быть воодушевленным Кришной из сердца. So we won't be bewildered and misled by such false leaders. И чтобы нас не сбили с толку такие лжелидеры. Then one can advance in Krishna consciousness. Тогда мы будем продвигаться в сознании Кришны. And eventually regain our relation with Krishna И в конечном счете мы обретем свои отношения с by Кришной. sincerely serving the mission of Chaitanya Mahaprabhu. Благодаря искреннему служению миссии Шри Чайтаньи Махапрабху. So, spasiba. Any questions, comments? Вопросы, комментарии? Ta.
Here. Харе Кришна, спасибо за лекцию. У меня вопрос, как научиться действовать ради удовлетворения Кришны и преданных? My question is how to learn to act for satisfaction of Krishna and his devotees. How to learn? Yeah. Well, the first thing we should do is read Prabhupada's books. Прежде всего, нужно читать книги Шрилы Прабхупады. And then we should close the book. Затем мы должны закрыть книгу And then see what we remember. и посмотреть, что я запомнил. That's the first thing. Это первое. We don't remember it very much. Мы не так уж много и запомним. We should open the book again. Мы снова откроем книгу and read it again. и снова прочитаем, And then close the book. закроем книгу And then see what we remember. и посмотрим, что мы запомнили. So when we finally remember something, И в конце концов мы что-то запомним. or while we're trying to remember something, И, по крайней мере, мы постараемся что-то we should запомнить. try to understand what it's saying. И потом мы попытаемся понять, что там, о чем там говорится. Try to see what it's describing. Нужно посмотреть, что там описывается. See if it's within our experience or not. И соответствует нашему опыту или нет. What it's talking about something we've already experienced. И описывается ли там, что мы уже испытывали. And then see if we can actually see through the eyes of the scriptures. И потом мы должны постараться смотреть на окружающее глазами Писаний. So that's called sambandha. Это называется самбанда. The next is abhideya. Следующее апидея. We have to apply it in our lives. Мы начинаем это прикладывать в своей жизни. So we're trying to become devotees of Krishna. И мы, другими словами, мы пытаемся стать преданными We're Кришны. trying to become the devotees of Krishna. Мы пытаемся стать преданными преданных Кришны. So we take that knowledge, that perspective, Это потребует знания и некоторых размышлений. and with transcendental expertise and discrimination, we Так- serve the different devotees of Krishna. Опыта и экспертиза Discrimination. и различия. Transcendental. Трансцендентной Transcendental expertise and discrimination. трансцендентной опытности и способности различать, каким образом служить разного типа преданным. We serve the devotees Мы служим преданным, by following the instructions of the previous acharyas. следуя наставлениям предыдущих ачарьев. Then we come to the platform of developing the characteristics of a pure devotee. И тогда мы поднимаемся на уровень, на котором мы начинаем развивать качество преданного. We develop not only the skills, but also the conviction. Мы развиваем не только свои умения, но также убежденность. We get realizations. Обретаем откровение, How to become a better servant to the servants of Krishna. как стать лучшим слугой слуг Кришны. And then we develop the qualities of a pure devotee. А также развиваем качество чистого преданного. One who is always absorbed in feeling separation from Krishna and his devotees. Развивая в себе чувство разлуки с Кришной и его преданными. And is completely dedicated to serving the mission of Chaitanya Mahaprabhu. И полностью посвящаем себя расширению миссии Шри Чайтаньи Махапрабху. So that's the process of perfection. Вот таков метод обретения совершенства. Is that right? Хорошо? Anything else? Еще какие-то вопросы? Харе Кришна, Махарадж, спасибо большое за лекцию. У меня вопрос про... Сегодня говорилось в лекции, что у преданных есть разные состояния. Так вот, хотел задать вопрос про одно состояние, когда у нас, как у преданных, мы вроде бы читаем шастры, общаемся с преданными, даже служим алтарю, получаем инициацию вторую, изучаем все больше и больше, но иногда случается так, что, общаясь с преданными, ты начинаешь осуждать, может быть, кого-то, что-то не так, и проходит время, и в твоем окружении оказывается все больше и больше преданных, с которыми ты не хочешь общаться, начинаешь, может быть, критиковать, еще что-то. Что это за состояние? Может быть, если это болезнь, то как она называется и как от нее избавляться? Ну, если кто-то рядом с нами имеет такую болезнь, как помочь и как
как вот общаться с теми преданными, чтобы не заразиться снова или еще что-то. Такой вопрос. Харе Кришна. You told during the lecture that devotee can be in different mental conditions. Let's say devotee is following the process. He is reading the books, chanting mantra, maybe worshipping deities. He has initiation, maybe a second initiation, but sometimes he may try. He can get this condition that he starts to criticize devotees in the mind and see the shortcomings and so on, and gradually he can see that he doesn't like devotees who are surrounded him, and he doesn't want to associate with them. What is this disease? What is the name of this disease? How to get rid of it, or help other devotee to get rid of this disease? It's a common disease. Это достаточно распространенное заболевание. It's called envy. Это называется зависть. Everyone that came here because they're envious. Каждый пришел сюда, потому что завистлив. So even when one comes to the Hare Krishna movement, И даже когда мы приходим в сознание Кришны, one may not easily give up that envy. Избавиться от зависти может быть не так легко. After all, the highest materialists, В конце концов, самые продвинутые материалисты, when they're not Krishna conscious, если они не в сознании Кришны, they're called asram bhavam ashrityas. их называют асурам бхавам ашритья. They've realized Brahman. Они могут осознать Браман. They know they're not their body, Они знают, что они не тело, but they think they're God. но они думают, что я и Бог. And they think И они думают, that those who worship them, что те, кто поклоняются им, they're actually devotees. они настоящие преданные. And those who don't worship them, А те, кто не поклоняются им, they're asuras. они демоны, асуры. They think they're the center of the universe. Они считают себя центром Вселенной. So that's Maya's last snare. Это называется последняя ловушка Майи. Before one can actually take up real devotional service. Перед тем, как человек он по-настоящему примет преданное служение, настоящее преданное служение. Anything else? Еще какие-нибудь вопросы? Да. Харе Кришна. В продолжение вопроса тогда. По поводу зависти, да, это проявление зависти, да, неважно по отношению к кто там кому завидует, но как поступать тем, младшим преданным, скажем, те, кто видит это, это сплошь и рядом на самом деле, как им не попадать, что ли, Они же начинают, по себе даже скажем. Они начинают чистыми, а потом... ты же начинаешь волей-неволей принимать, вам понятно, например, тот, кто только пришел в сознание Кришны, те вновь прибывшие, они берут для себя какой-то идеал, пример старших преданных, и они начинают, они думают, приму-ка я эту или эту сторону, как быть, как им объяснить этот момент, бывает такое тоже, или как самому это понять. Понимаете? Нет, сформулируйте, то есть вопрос в том, как принять какую-то сторону или как не принимать. Как не принимать эту сторону, если понимаете, это же у старших происходит. Если мы видим конфликт между старшими или что? В продолжении вопроса. Да. То есть Махарадж сейчас говорил, что это проявление зависти, да. Старшие поняли, как себя повести, но есть младшие, вновь прибывшие преданные. Они же от этого, как вам сказать, пропитываются не тем настроением, или, может, кто-то дополнит как-то этот вопрос, я не могу его, наверное, досформулировать. Можно сказать и так, да, это слишком Нет, я не понял вопроса, честно говоря. Кто-нибудь может сформулировать? От старших. Как защитить? Понятно. The question is how to protect. The question is how to protect. How to protect younger devotees from envy of senior devotees. Well, our basis is
Shastra, Guru, Sadhu, and Shastra. Мы основываемся на шастрах, садху и гуру. We have to train the devotees to see both sides. Нужно учить преданных видеть обе стороны. Now we should see Krishna has, in Bhagavad-gita, Krishna only doesn't talk about the divine, he also talks about the demoniac. Кришна в Бхагавад-гите говорит не только о божественном, но и о демоническом. So devotees should be trained to see both sides. Поэтому преданных нужно обучать, чтобы они были в состоянии видеть обе стороны. But for the devotees, although they see both sides, хотя они видят обе стороны, they take more significant the fact that they're trying to become devotees. они The fact that they have demoniac tendencies. Они больше ценят в человеке проявление его преданности, нежели какие-то демонические проявления. So they avoid acquiring the demoniac tendencies. Они стараются избегать перенимать демонические наклонности. And they appreciate the devotional tendencies. И при этом они ценят склонности преданности. That takes some training. Это требует определенного образования и воспитания. So we bring out the good side of people. Мы стараемся принимать хорошую сторону человека. As Jesus Christ said, don't hate hate the sin, not the sinner. И Иисус Христос сказал, ненавидь грех, а не грешника. So we should respect senior devotees. Мы должны проявлять уважение к старшим преданным, At least within the mind. по крайней мере в уме. But if they don't follow strictly, we shouldn't associate with them very intimately. Но если они строго не следуют практике преданного служения, то, может быть, не стоит с ними так близко общаться. Otherwise, we may acquire their bad habits. В противном случае мы как приобретем их, переймем их дурные привычки. We should see who's senior and who's junior, not just only by how many years they've been in the movement. И ценить, кто старше, а кто младший, нужно судить не только по тому, какой срок человек провел в практике, But how much they're actually are following the previous acharyas. а потому, насколько человек действительно следует предыдущим ачарьям. How much they've understood their message and is following it. Насколько они понимают это послание и следуют ему. And how much they're inspiring us to do the same thing. И насколько they inspired. How much they're inspiring us. И насколько они вдохновляют нас следовать этому. Да. Спасибо большое за лекцию. У меня вопрос. Вы сказали, что Кришна говорит в Бхагавад-гите, что я наделяю их разумом, с помощью которого они приходят ко мне. О каком разуме идет речь и что происходит с преданным, когда их Кришна наделяет этим разумом? It is said that Krishna gives intelligence to the devotees. And what kind of intelligence? And что за разум и что человек чувствует, когда получает? And what happened to those who obtain this intelligence? He gives intelligence by which one can make progress in devotional service. Но он дает тот разум, который позволяет человеку совершить прогресс в преданном служении. To understand how everything belongs to Krishna. Понять, что все принадлежит Кришне. What Krishna wants us to do with his energies to serve him. И что Кришна хочет, чтобы мы использовали его энергию в служении ему. And how to develop the mood of trying to please Krishna. И развить настроение, доставить удовольствие Кришне. And focus our mind on Krishna and give our love to him. И сосредоточить свою на Кришне и отдать ему свою любовь. That's the intelligence he gives us. Вот этот тот разум, который он дает нам. And when Prabhupada was asked what a pure devotee is, И Шрила Прабхупаду спросили, кто такой чистый преданный. he gave different answers. И он давал разные определения. One of them is he has no fear. Одно из них то, что у преданного нет страха. And the other is he becomes happy. И другое, что человек чистый преданный, он счастлив. Well, you can find out for yourself. Ну, вы можете для себя выбрать какое-то. Just follow the process. Просто следуйте процессу. Under the guidance of the proper authorities. Под управлением надлежащей личности. Then you'll experience what Krishna says. И тогда вы почувствуете, что Кришна говорит.
Da. Да. Could someone just get up and walk over so we don't... Харе Кришна. Харе Кришна. Скажите, пожалуйста, вопрос по отношению со старшими. Если в предыдущий ответ был, что нужно перестать общаться, тогда оградиться, и как правильно понять, если вы развиваете близкие отношения со старшими и учитесь сотрудничать, и если ты видишь какое-то неправильное отношение, поведение, то правильно будет перестать общаться или как-то все-таки как научиться сотрудничать и стоит ли это делать, если ты видишь какие-то неправильные поступки и как не развить на почве этого ложное эго какое-то и избавиться от этого. И вопрос сотрудничества, да, и перестать, оградиться от этого общения. Как правильно быть? То есть старшие, нужно с ними сотрудничать, вы видите, что они делают что-то не так. Как одновременно сотрудничать и не нужно общаться. Это? Или, то есть как действовать по отношению к тем старшим, которые, нужно сотрудничать, но в то же время не нужно сотрудничать. Да, грубо говоря. Только что сказали, что нужно оградиться от общения со старшими, но если ты с ними развиваешь If I'm serving on the direction of some senior devotee, but I see, if I'm serving under the direction of some senior devotee, but I see that she or he is doing wrong things, what should I do? Should I cooperate or should I keep a distance? Should report them to the KGB. Но нужно написать на них в КГБ. Анонимка. No, we have to use our intelligence. Напрягите мозги. There's not one formula that solves everything. Нет какой-то единой формулы, которая бы дала ответы на все случаи жизни. I can't. But generally speaking, но в общем случае, if we want to find fault, we can find fault in anyone. Но что касается недостатков, можно их найти в ком угодно. And if we want to find something good, we can find something good in anyone. А если мы хотим найти что-то хорошее, то мы сможем найти что-то хорошее в каждом тоже. So we try to find what's good. Мы должны найти то, что хорошее, and avoid what's not so good. И не обращать внимания на то, что не очень хорошее. We can have a good relationship with most devotees. Мы можем выстроить хорошие отношения с большинством преданных. What to speak of someone who's senior to us? Что уж говорить о тех, кто старше нас. Well, that's an art. Но это искусство. And that's what we're trying to learn is that art. И мы пытаемся научиться этому искусству. If we don't learn that art, we won't make advancement in devotional service. И когда мы им овладеем, мы сможем прогрессировать в преданном служении. No matter what other arts we learn. Еще одному искусству мы учимся. If we can't love, at least appreciate someone who's a devotee. Мы должны научиться, по крайней мере, ценить то, что человек преданный. Then who are we going to appreciate? Who will we appreciate? И кого мы будем ценить? If we don't appreciate the devotees, если мы не ценим преданных, who are senior to us, которые старше нас, in service, более опытны в служении, then who will we appreciate? Кого мы будем тогда ценить? And even as it says here, even when we have a bona fide spiritual master. Вот если у нас есть авторитетный духовный учитель. And we're attached to a spiritual organization. И духовная организация. Well, first of all, the bona fide spiritual master, he teaches us how to appreciate the other devotees appropriately. И первое, чему учит нас духовный учитель, как мы должны ценить преданных. He doesn't just say, love me. Он не говорит, просто люби меня. And love Krishna. И люби Кришну. He teaches us how to love Krishna's devotees too.
Но нет, нужно также любить преданных Кришны. Otherwise, Krishna will not be pleased. В противном случае Кришна не будет доволен. Krishna doesn't say there is one devotee Но Кришна не говорит, есть всего один преданный, and all the rest are demons. а все остальные демоны. No, Krishna says we should all love the devotees appropriately. И нет, Кришна говорит, что мы должны любить преданных соответствующим образом. And the advanced devotees are those who teach us that, И, how to do that. и продвинутые преданные нас учат, как это делать. That's called bhakti. Бхакта? Bhakti. That is called bhakti. Это называется бхакти. А можно еще уточняющий вопрос? Получается, если ты видишь неправильное поведение, то на этом примере можно научиться, как себя не надо вести. И если ты заметил вдруг такое, то правильно ли будет не лезть в эту ситуацию и просто промолчать, как-то не способствовать вообще дальнейшему развитию, то есть не вмешиваться туда? Или нужно все-таки предпринять какие-то действия? Is it right understanding? If I see bad behavior of somebody, I should how to say? I don't know, how do you say? Do not put value in this. Same question. Yeah. I know, if you see someone doing something, you have superiors who have authorities. Если у вас есть старшие или авторитеты, You have other devotees who have more consciousness of Krishna and more. и другие преданные, которые в большей степени обладают сознанием Кришны, You can always humbly inquire from others what to do. вы можете у них спросить смиренно, что делать. There's no one formula that fits everything. Но нет единой формулы, которая бы описывала все. Okay, we'll stop there. Здесь Thank мы you very much. остановимся. Спасибо Спасибо. большое. Грантарaj, Шримад Бхагавад-гита ки джай. Шрила Прабхупад ки джай. Гаура Прямананде Хари Бол. Такие преданные